So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Now what do we got here?
Nah, I'm not getting in there. Big tree to fit inside a conservatory. Huh? What? Don't mind if I do. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth, or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter.
That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Death. I need the key. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. That doesn't look safe. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible.
Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Nice. I need the key. Oh. I need the key. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau, and has since been embraced by many of the Creoles and the surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified.
Dorsetto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Dorsetto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. I need the key. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam.
Let's look around. See if we can dig up any clues. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily?
hell is going on? Where am I? Yeah. Christ, what the hell was that? Ah! Ugh! What the hell is going on? Don't let them get inside, compare. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look.
Okay. I can't go that way. Oh. Ah!
recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. It's showing something. A place? Where is that? Huh. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you?
Not really. I was hoping for some direction, where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Looks like all the patients are accounted for. Except for Jeremy. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders,
and of course, Cassandra Beauregard live on the second floor. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Hey, what do you know? I guessed the combination. Oh, detective card. You beautiful bastard. How are you this good? I need the key. I need the key. Oh. It's stained. Looks like some kind of rot. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Huh. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. I need the key. Yeah, sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? I can't say that I have. Why are you asking? I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. But we can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours.
Looks like everything's back to normal here. Emily's here. Eccentric. These paintings got some grim-looking rot on them. Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. Мне пока очень нравится. Не знаю, за что игру так ругали. What are these symbols? Looks like alchemy, or star constellations. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates.
I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Got it. What happened? Everything's normal again? All right. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Briclot, 1917. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Deseto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era,
Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. It's wedged shut. What the hell is going on?
This can't be real. Got it. Okay. Huh. Detective Conby had a hard time understanding what had happened. It did feel similar to when he was pulled into the French Quarter, but with less power and purpose. Did he cause this, or was it something else? While Detective Conby was grateful to be back at Derceto, he was eager to test his hypothesis. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there.
I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. It's another plate for the talisman. Like the other one that's broken and missing some pieces. What are you doing in my kitchen? I assure you. I'm no, sorry. I promise you. Mr. Hartwood is nowhere near my kitchen, and neither should you be. Don't make me kick you out of this house. Sorry. Now get out! Yeah. I need the key. I need the key. It's wedged shut. I think I've seen this somewhere. There was something in the commonplace book about this.
think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. Made it. I entered another one of Jeremy's memories. Ugh. May 1923, Monday. All okay, ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully, that's the end. Work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guides us now.
need the key. Locked. Locked. There's something missing. Got it. Привет, Вовка, ты чё не спишь? Слушай, такая игрушка классная, пиздец. За что ее так ругали, не понимаю. Не, может быть, вначале она была какая-то уебищная, но сейчас это такой охуенный атмосферный хоррор. Прям. Считай, что Resident Evil плюс Silent Hill и щепоточка Алана Вейка. Ну, как раз отсылка на резик. То есть очень страшная такая игрушка, прям атмосферная, пипец. Ее дали бесплатно в плюсе. Блядь, смотри. Вот я например. Да, оригинал был говно, сыкади баклака, блядь. Посмотри. Графоний может быть не лучше, знаешь, но сама атмосфера густая, прям хорошо, мне нравится. Расслабленно себя не чувствуешь, чтобы ты понимал. Учитывая, что я играю на изи режиме, блять, очень так. Не знаю, почему мы так ее ругали, честно. Мне очень нравится. Плюс 2 персонажа, за которых можно пройти. И озвучка хорошая, даже английская. Да, булочки в напряге, да.
Ну, то есть, есть к чему придраться, ну, явно не к атмосфере. Ну и на качество геймплея, скорее всего. Ну, сюжет мне пока нравится, прикольно. Вообще какой-то даже немножко Аланом Вейком так попахивает. Как бы две альтернативные вселенные или реальности. И актер прикольный. Реально. Ну да, я возьму Death Stranding. Ну как тебе, скажи мне? Как у них отзывы? Я тебе скажу. Я не был в восторге от первой Death Stranding. Как такая, но прям такая, что-то прям... Блядь. Looks pretty weak. I just need something to break it. Ну, первая часть, я говорю, мне была такая себе. О, лопата. Лопату возьму. Вот. Прошел, я тебе скажу честно, я первый час прошел, нахуй и забыл. Хотя Миша, мой кореш, он прям как кайфует. Фанат именно. И я к этому спокойно посмотрим. Граша, вторая часть более на экшен уповает. Постримим, посмотрим. Что в этот раз прям Кодзима гений. Прям кино. Посмотрим, хорошо. Какие-то суки, нахуй. Видишь, сам геймплей такой себе, видишь, как бы, ну, то есть, он очень криво сделан. Вот эти все взмахи, хуяхи. Бег такой, знаешь. У нас в августе выходят хорошие игры. Угу. Ух ты, блядь, какая ебала. Импакт ужасный, конечно, нельзя сказать. Связано с этим радио. Радио тоже, кстати, как в Silent Hill. Как-то я там выскочил опять.
Да, да. Я не очень люблю эту игру, и это больше Кингнат. Он любит Torment Souls. Можно красться. Он больше любит Torment Souls и проходил первую часть, по-моему, даже. Я не поэтому. Да, понравилось. Это типа Dark Souls. Я так понял. Или типа резика. Там такое, там немножко смешанная хуйня, я вспомнил. There's gotta be a way to get to the other side. Типа первая резика, точно. Да. Как он загорелся? За счет чего? Что за бред, блин? Пиздец. Еще раз. Может, наверх? Ага. Не будет гореть или нет? Он похуй, по-моему. Come on, Carnby. Wouldn't you rather fall to your death than go up in flames? Ой, я не брал, но я очень хочу поиграть. Я знаю, что это крутая игра. Я хочу очень поиграть. Ты играл, да? Ты остался доволен. Ну, так он думаю, вчера пришел в эту игру. Надо валить их сюда, блядь. Пиздец. Ну ты мне тогда хвалил. Ты сказал, что тебе очень понравилось. Ёбаный насос. Она слепая. Это лучше на картах.
Она может дать, ее просто могут раздать в PS Plus, понимаешь? Я поэтому такие игры часто дают в PS Plus. Я пока не спешу ее брать. Но я знаю, что она прикольная. Там и прикольное издание, кстати, с ней выходило. Типа в стилбуке. Так, я тихо не бегу, потому что это пиздец. Завтра сделаю предзаказ на специальное издание Metal Gear. Don't come any closer. I'm armed. Get that thing out of my face. Who are you? What are you doing here? I'm just a detective trying to find something called Teruea. You after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's alright. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon Deseto. Here we go again. Quiet. Oh, Christ in heaven. Офигенный сюжет, реально. Да, издание классное. Где я, блядь? Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting, as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the Creator is telling. Еще пишет. Ну, сейчас сделаем так. А, не, подожди. Сейчас, подожди. Да, вот здесь и прикольная штука. И она помогла мне там платину выбить. Так. Сейчас давай посмотрим, где именно. Вот, Астра. Так. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Сейчас я здесь сделаю как одно сообщение. Вот.
что не так? Так. Сейчас. Так, и последнее. ВД, вот это вот надо. Какое последнее? ВД 0Е. ВД 0Е, где это, блядь? А, вот оно. Вот. Вот так. О, все. Вот полностью компьютер. Пипец, конечно. Ну, ключи найти не нам надо, кстати. It's wedged shut. It worked. The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine-tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. What's this? I don't think I have everything I need. It was a bust. The oil rig and the hateful mound led him nowhere closer to finding Jeremy. Conde was sure he had struck gold when he found Jeremy's bag, but it was just a trap set by Lottie, another of Desetto's orderlies. Things got out of hand real quick, but somehow Conde managed to find his way back to Desetto none the wiser. At least it was one item off his list. Now he had to figure out what to do with the boiler. Так. Где закрыто еще? Где закрыто? А если мы пройдем сюда?
key. От погреба. Ключ от погреба. А где погреб, кстати? Давай сюда. I need the key. Нет. Ага. Ну, я не шарю за железо. Ты мне скажи, ты шаришь. Ты мне скажи, как тебе такое железо. Игнат сказал, что очень хуёвый этот процесс. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Так, а как, где погреб вообще на самом деле? Котельная, огород. Чудак нет. Комната Джерри. Это закрыто. Гостиная открыта. Если мы подберемся на третий этаж. Вот гостиная. There's something missing. Пазл. Понятно. This must be that kid's room. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades. However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. Why does she seem so familiar? Прям максимальный жир, да. Ну, бля, 70, понимаешь, за 7000 баксов. Это не может быть не жиром, блядь. Это реально, ну, как бы... What you got there? You drawing something? Nothing special. I'm just bored. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. From where? Игнат говорит, что даже на Don't такой touch видюхе that. были случаи, когда, блядь, все лагало, нахуй. Cassandra wouldn't like it. She wouldn't like it at all. Прикинь.
Do you know where she is? I'd rather not talk about it. It makes me upset. Besides, she'll be back after the Feast of St. John. You think? Yup. It's all on the page, Mr. Conby. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. All right. I'm gonna go now, if that's okay. I don't like to stay too long in the same place. Mr. McCoffey might find me. Слушай, ну может себе позволить. Он десятку зелени зарабатывает в месяц. Not everyone needs to be saved, Mr. Conby. You should know that by now. Во-во. Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I've put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Mr. Waits. Угу. Интересно. This is where Cassandra Beauregard ended А up. почему так? For some reason, I thought she died years ago. It's another one of those strange padlocks. А где это мы, блядь? Ага, Кассандра. Блин, а может картинки? Это YouTube. Мне картинки надо. Ладно. Сейчас посмотрим. Я просто пыталась сделать новое, и не получилось. Ну да. Пыталась. There's more of that rot again. Like it's guiding me to do something. But what? If I find the full set of bottles, then maybe I can make something out of the stains of rot. It's another piece of broken plate. Сейчас Ку прочитаю твое сообщение полностью, секундочку. Ну, блядь, ты понимаешь, я вообще не знаю, вот он играет в основном в Fortnite. Мне кажется, что Fortnite это очень, ну, блядь,
Это очень такая привередливая игрушка, хочу тебе сказать. Казалось бы, она примитивная, что пиздец, но она в то же время и привередливая. Странно. Странно. Странное отражение. Комната юриста мы еще не захотели. Не заходили. Так, слушай, я купил когда себе ноутбук, сейчас, ну, еще в Израиле 3070. Я это... Нихуя себе. Я сейчас вот играл Lies of P на максималках, и все охуенно летает. Lies of P — это графонистая игрушка, довольно-таки. I don't think I have everything I need. Ладно, пошли вниз. Ну да. Я вообще не понимаю, зачем ему такой комп, если учесть, что как бы он не играет в графонистые игры. Я немножко не понимаю. Но он хотел, человек радуется, ради бога. Я только за. Пусть радуется, пусть ему нравится. Всегда хочется помощнее. Ну, я понимаю, но у него ноутбук, чтобы ты понял, за 5. Он его купил. И он, этот ноутбук, у него заряжен, мама, не горюй. Ну, то есть на ноутбуке 4090. Да. По линзе понятно. Ну, слушайте, говорю, хорошо зарабатывает, потому и жирует. Поэтому и жирует. Как эту херню снять? О. Now we're talking.
хорошо зарабатывает, потому и жирует. Поэтому... Блядь. Ничего не работает, работало же. Подожди, а как мне пройти в котельную? Я опять не помню. Как я проходил в котельную, блядь? Ну, я не завидую. Я же говорю, я наоборот, я радуюсь. Человек получил, пожалуйста, на здоровье. Мне тяжело вот за этим всем следить в плане за железом, за этой фигней. Мне купил к концу PS5, купил Pro, все, блядь. Сижу, играю и на расстоянии 3-5 метров и не парюсь, знаешь. То есть я не вижу там... Я не вижу этого. Ну, особой разницы в графоне. У меня 60 FPS, и все, я себе кайфую, сижу с геймпадом. Да, у меня еще не все собрано. Ёб твою мать, еще одна. Нихуя себе. А где это? Что это, блин? Вот сюда, да. Вот погреб. Все, я вспомнил. Вот погреб больше у меня есть этот. Вот. Да, так и есть. И тебе не надо волноваться, пойдет у тебя игра, не пойдет. Знаешь? А здесь ты прав. Здесь купил себе видюху за 3000 баксов. А потом у тебя еще что-то лагает, и ты вообще начинаешь от этого нервничать. Еще больше. О. Блять. It worked. А сработало? А что сработало? Что я отключил? Вентиль. Так. Хорошо. А хоть что дальше? Так, а тут есть. Он сидит. Сейчас ебу лопатой, блядь. Jeremy? Блядь, что бы страшно, сука. What the hell is going on? Ну, я говорю, блядь, игрушка Where's the body? Когда
тушится полностью свет, можно обоссаться реально. Ой, блядь, это пиздец. Как оно хоть должно выглядеть? Ой, блядь. Пятнашка, это пиздец. Сейчас попробуем. Как должен выглядеть рисунок, хоть покажите мне. Boiler room. О, вот, все. Вижу, как он должен выглядеть. Так. Это пиздец, короче. Это сюда. Не просто сюда, а вот сюда, блядь, прикинь. Так. Это где-то сюда, как я понял. Дальше. Это сюда. Пиздец, да, конечно. Так. Это сюда. Для начала надо хотя бы собрать эту хрень. Так, это так? Или не так? Ну, вроде так. Так, а где эти яйца? Подожди. Вот, нет. Ебучий плавник. Сюда, по-моему. Да? Так вроде, да. Вот так. Так, блядь. Нет, это еще не так, подожди. Так. Это хуйня неправильная. Это хуйня неправильная. Она должна быть вот здесь, блядь. А вот это должна быть здесь. Вот. Дальше теперь еще это, блин, надо ж вращать диски, это пиздец. А какие диски? Подожди, тут еще цифры должны быть. 975. Пиздец. Black glass is showing another room. Must be a way to another one of Jeremy's memories. Да, там что-то открылось. Так, этого не было. Этого не было. Я же тебе говорил, что охуительная атмосферная игра. Охуительная атмосферная игра. I knew it. I knew it would work. You're getting good at this, Carnby.
Maybe a little too good at this. Не знаю, что так забраковали ее геймеры, блядь. Наверное, потому что, вот знаешь, вот еще давно была игра, помнишь? Ну, я ее не проходил в онлайне, называлась Banishers, помнишь? Она прошла очень тихо, незаметно, потому что весь бюджет ушел на разработку игры, а игрушка оказалась охуительная. Вот, к сожалению, есть такие проекты, Вова, когда недооценивают геймеры, знаешь, и в итоге все страдает. Вот тебе простой пример. Причем самый первый, когда вышел Alone in the Dark, я не понимал ни первую, ни вторую часть, потому что я тогда был мелкий, и я немножко не понимал этот графоний. Потому что он был, ну, это как бы был прародитель вот этих всех хорроров. Да, Губ, первый именно был Alone in the Dark, именно страшный. Вот. Это первый хоррор был, который, ну, пиздец, он выходил на 3DO и на ПК. Я не мог в это играть, для меня это было очень сложно и странно. И главный герой был какой-то уебан, блядь, с усами, рыжий. И вторая часть мне не понравилась. Но прошло долгое время, и в 2000-м вышла Alone in the Dark A New Nightmare называлась. Так вот, я уже тогда, ну, я до этого играл Резик, она мне не понравилась. О, такие боевые запасы нам нужны. Она мне не понравилась, но тогда там, блядь, с лопатой нахуй поебал. Но тогда тоже можно было выбирать между бабой и мужиком. Вот. И я пошел только за мужика. Ну, типа. И тут, и там тоже мужик и баба, и тоже одни и те же персонажи ты играешь, но A New Nightmare, который выходил, он очень акцентировал внимание даже не на хорроре, не на экшене, а как на открывании, на квесте. То есть надо было очень много дверей, очень много ключей, блядь, и каждой к этому двери, я помню, нужно было определенный ключ, ну, то есть очень много ключей, прям дохуя ключей. Я прошел за мужика, и вторую часть я уже не хотел проходить. Ой, за второго персонажа. Прошло долгое-долгое время, и в 2006 или 2007 на Xbox, PlayStation 3 и ПК выходит новый Alone in the Dark. Причем действие происходит в Нью-Йорке, в Центральном парке. А действительно, история Центрального парка, я потом погуглил, основана на очень таких паранормальных явлениях. Там разные вещи происходили необъяснимые в Центральном парке Нью-Йорка. Ну, в общем. И мне игра очень понравилась, хотя она была очень-очень сложной для меня. Я уже тогда играл с тренером, я ее прошел, она мне, да, понравилась. И все, и забыл. То есть прошел, восторг был, и как бы что-то на другое приключился. И вот спустя долгое время вышло вот пару лет назад вот это Alone in the Dark. Причем трейлеры мне понравились, но когда люди начали покупать игру, начали эти отзывы быть неположительные. В основном отрицательные. Я думаю, ну хуй с тобой, возьму на скидки. И тут она выходит по плюсу. Я думаю, да, я попробую, все-таки интересно же. И мне вот сейчас вот ты вот видишь, да, вот и как бы... А что это такое? Куда это мне применить? Интересно. What's this? Ой, сюда сразу применить. Удобно. Прикольно. И вот впервые вот поиграл вот сейчас с тобой, вот ты видишь, играю и отрываться не могу. Очень, блядь. И лопатой поебалу, блядь.
Да, подожди, стой. У меня телек перешел, чуть ли не перешел в спящий режим, блядь, я чуть не обосрался. А затягивай, да. То есть я думал, честно говоря, что, знаешь, включу стрим, там, на часик поиграю и все. А нихуя. Она затянула реально. Подожди, я туда иду, а то, блядь... Так, я сюда. Теперь сюда. Вот так надо. Теперь сюда. Во. Блядь, еще эти. А что это? У меня только 3 колесика. Looks like I'll need more medallions to open it, though. Сейчас же будем заканчивать, потому что реально завтра рано вставать. И здесь тоже 2 персонажа. Блять. Персонажа. Я, может, Вовка, поеду на Gamescom. Тут от меня до Gamescom 2 часа. Поиграю в демку Resident Evil. Игнат очень просит, говорит, бля, поедь, покажи, расскажи, типа, как оно там все работает. Когда он съебался. Бей бабу поебал. Блядь, я разбился. А ну-ка, дай попробуй. Прикольно. В общем, такие дела. Ну, сейчас еще чуть-чуть. Блять, уже 2 часа ночи, ёб твою мать, еще чуть-чуть. Я, правда, днем поспал. Если я днем посплю, то я как бы сильно спать не хочу ночью. Опять красться надо, да? Хотя ебала выскочит. А не могу сзади подкрасться и уебать его чем-то. Вот это куда он меня уйдет. Ладно, похуй. О, еще одна лопатка. О, это что? Патрончики. Это не эта игра, которая от Мундифиш называется Ил, о которой ты говоришь? Господи, ходит, бродит. Леший нахуй. Да, она меня тоже заинтересовала. Она прям такая противная, такая гадкая, да? Такая, блядь, с расчлененкой. Да, есть такое. Так, Вова, давай заберем хотя бы одну детальку и будем закругляться. Потому что, блядь,
Я надеюсь, здесь все нормально. Ну да, чем-то школу напоминает, согласен. Блять. Мафия, кстати, выходит. Вот-вот. Тоже вот-вот выйдет. О, вот медальончик. Да, мафию многие ждут. Я тоже жду мафию. Скажу тебе честно, первое меня... Первая оригинал мне нравилась. Вторая мне тоже нравилась. А третья я разочаровался, конечно. В третьей... С этим черножопым, конечно, это пиздец. Они все испоганили. Всю систему. И ремейк классно получился, «Мафия». Но мне кажется, что ремейк более холодный, чем оригинал. Хотя ремейк хороший. Ебать. Давайте уебу это, блядь. Прикольно, весь грязный, блядь, такой. Прикольное дело. Так. А сюда можно? Можно. Тут и на последнее колечко. Это, блядь. Не колечко, а сфера эта ебаная. Круглая. А не, мы сюда пришли, да? Да, вроде мы сюда пришли. Вопрос, куда же нам идти? А вот сюда. А есть карта? Карты нету, блядь. Ух ты, крест. Все, вроде все. А чё крест не берет? А может крестом их ебашить? Серьезно? Ну, пиздец. Ну, давай. Это отсылка, мне кажется, больше. Здесь мы были. Блин, мне кажется, мы что-то пропустили. А, здесь был пожар. Отсюда он вышел. Там сюда. Ой, блядь. Нет, конечно. Ну, давай. Ну, поэтому называется Alone in the Dark. Один в темноте. О.
Так. О, это правильно. Ну и это должно быть правильно. Чё вы, блядь? Чё вы ебаетесь? А, может так? А, логично, блядь. Смотри, он весь побитый, блядь, и он не лечится. Ну, то есть я лечусь, но у него раны не проходят уже. То есть у него рубашка остается в крови. Прикинь, как прикольно, блядь. Так, я валю отсюда, блядь. Блядь, не старайся, откуда вас столько? Стойте, стойте, стойте. Бля, ну это беда. Они меня забьют нахуй. Здесь, скорее всего, надо бежать, здесь скрипт. Тут, ну да, здесь, короче, скрипт сработал, надо бежать. Да, блядь, ну, беги же. Да ёб твою мать. О, спасибо. Ну чё не бежит? Всё, там нахуй завалило. О, вот что нам надо. Все, наконец-то, блядь. Валим отсюда. Ночью по кладбищу лучше не гулять. Это вообще впечатлительно? Тебе снятся кошмары после кошмарной игры? Мне вообще не снятся. Thank God that's over. У меня подсознание вообще хуй на это все кладет. Освещение здесь неплохое, кстати. Понятно. Так, ну что, давай тогда всю эту хуйню ставим. Так, ну вверху должна быть, наверное... А, пересекаться они должны между собой, да? Как эта хуйня должна стоять? Кто-нибудь в курсе, блядь? Я понимаю, они должны пересекаться между собой, как я понимаю. That can't be right. Давай, знаешь, что проверим? That can't be right. Здесь где-то должна быть подсказка. Хотя где?
Ладно, сейчас поймем. Здесь методом тыка, блядь, все выйдет. Хорошо, допустим. О, прикинь. Все, надо сохраняться, блядь. Please don't touch her. Jeremy. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know, it's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep evil at bay. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Viejo, My niece is waiting at Tercero. Emily? Why would you... My letter. I keep making it worse. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made a terrible promise with someone. The Dark Man. Who is he? No, don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, I need to understand what is going on. I promised him everything. When the sun rises, I will be chained in his sunken desert temple for an eternity. But at least the evil about to awaken and to settle won't harm anyone outside of that cursed place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. There's nothing you can do. And what's all the business about Tarawea? Why did you want to go there? I can't go there. Not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me, will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? That's so cruel. Okay. Sounds like we're onto something here. What should I... Look out! Behind you! Run! Don't let him take you! I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then burn out like tired glass bulb filaments. Dreamscapes crash down from the stars and sink into the sea. Doors that lead to nowhere and absolutely everywhere at once. With all this reverie, I want to think there's a chance that you found a way to remain alive in some way I cannot fathom. Just like I've learned to navigate with my talisman. Maybe you, with all your knowledge, you somehow knew a way to find me again. Perhaps in Tarawea. All my love, Jeremy. Ключ от багажа. She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Прикольно здесь. The Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now.
Линза. The telescope lens. Why would he lock that up? Вот что мне нужно было. Jeremy had found a way. Подожди, где линза? Это сюда. Ага. Да, сейчас, секунду, вот не могу, блядь. Jeremy had found a way to enter Terrawea, but he wasn't allowed to go. He knew deep down. Сейчас среди звезд поищем, и все, и заканчивается вторая глава. Instead, he hoped that Perosi would go in his place and burn his Видишь, и она рассказывает, вот что все, что ты делаешь, это охуенно сделано. But she never got the chance. Очень прикольно. It's stained. Looks like some kind of rot. Не та кнопка. Не та комната. Блядь, где та комната? Подожди. Нет. Ты знаешь, я Lost Planet, хочу тебе сказать, неспокойно относился к Lost Planet. Блядь, где эта хуйня? Что за бред? Что такое? Ай, блядь. Этот ебучий телескоп, подожди. Гостевой. There's something missing. Я к Lost Planet вообще очень так спокойно относился. Первая была для меня самая охуенная. Мне друг подарил ее на день рождения. Первая Lost Planet. Тебе нравилась третья, а мне, наоборот, нравилась первая. Вторая мне вообще не зашла. Я вообще не мог понять, о чем она. И что все там на нее там фапают. Я это немножко не понимал. Так, подожди, здесь. Так, теперь сюда. Вот. И знаешь, в третьей там сюжет был как бы неплохой. Но что-то были очень плохие отзывы, я знаю. Whoa. Ну это пиздец, блядь, вы гоните. Хотя... Ну хорошо, хоть не надо мозги компенсировать, подожди. Так, хорошо, передвигаем. Так. Так. Есть. 941, и что это значит? Ага. Смотри. What's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory?
Where is that? Another world seeping into Deseto. Was this a taste of that mysterious Terrawea? Мне интересно все-таки вторую главу допройти. Так, обеденный зал. А где у нас обеденный зал, блядь? А где обеденный зал? Парадный зал. А вот обеденный зал есть. Но уже заблокирован. Как к нему подойти? Разве что... Сейчас. Нет, ну сюда. Бля. Странно, я думаю, что здесь открыто. Твою дивизию, блядь. Хозяин, я его, блин, листом ебашу. Охренеть. Ты это видел вообще, а? Пиздец. Сука. Сука. Это охуенно. Так, It's wedged shut. It worked. я вообще не туда пошел. Detective Conby, how good of you to come. Let me pour you a drink. What happened here? This place looks like it was hit by a bomb. Welcome to the madhouse, Detective. Thanks. Did the ceiling just collapse? I heard it was something in the attic, something that was supposed to happen but didn't. How that could have such consequences is beyond me. The truth is, I don't know why the room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that Мне кажется, они все mysterious призраки. dark man. I think he is hiding from him. Or maybe he's with him. I can't really keep Привет, up. привет, Саня. Я уже иду спать, потому что пиздец затягивает игра. Не I ебаться. don't worry much. Поиграй Take при a look around возможности. this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's finally found its А что ты не stride. спишь, Сань? Что так поздно зашел? It fits perfectly with the state of this place and its loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. I hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, Detective. Hope to see you again soon.
Yeah. Evening, miss. Думал, тревога. Поэтому... Can I get some more of that whiskey? Go ahead, Detective. I don't think I can stomach any more anyway. Am I bothering you? On the contrary, Detective, I enjoy watching professionals at work. Well, I better get going. Bye now, Detective. Don't take any wooden nickels. Ну, тебе, знаешь, как старый дед, который рассказывает сказки на ночь внукам. Так, а нам сюда можно? О! Заебись. Вот это хорошо. Вот это правильно. Только нам нужен нижний этаж. Здесь мы хуй пройдем, да? Ух ты. Ух ты. Уже выставить, чтобы оно вниз улетело. Или хуй там плавал. Не, управление только с той стороны. Там какой-то звук. Там какой-то звук был, я слышал. Из этой двери что-то происходит. Нам туда пока нельзя, как я понял. Ну ладно. А куда мы так спустимся? А он, блядь, ёбнутый, ты же видишь. Он и рассказывает, что они победили. Они победили, все разбомбили все уже ядерные эти, и вообще он хочет премию мира. Он ебанутый. Он наглухо отбитый дед, он вообще не понимает, что происходит. О, ты шприц. Заебись, блядь. Ключ от коробки для лекарств. Кстати, прикольная штука. Чувак живет в параллельной вселенной. Хуй там плавал. Здесь не открывается, да? А здесь? А здесь открывается. There's more of that aggressive rot. Вот оно что. Вот куда нам надо было. Это тоже второй вопрос. Были ли там бомбы? Согласен с тобой. Все, отлично. Хоть вышли сюда. Но мне интересно другое. Сейчас.
А где же ящик с лекарствами? Я, в принципе, пропустил одну цель. Я чулан пропустил. Я был в кухне и пропустил чулан. Ладно, это завтра проверим. Ну, давайте. On the commonplace of evil, there lies virtue and stark irreverence, careless thoughts of luminous indifference. But blame not the beast we once were, which science so often wished to refer. Not the wicked full of sin, it is you who stand and grin. All our good intentions aside, whereupon we build our pride. Это белый стих. Sunless solitude, follow not this corrupting light. Prophets of confidence always crashes out of sight. Hear me, for we all bear this mark. Thus we must remain alone in the dark. Alone in the dark. Ну, все типа... Какие цели? Ну... Вот ворота. Все. Наконец-то. Фу, слава богу. Да не обращай внимания, Саш. У него мозги, блядь, на бикрень. I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Yermi never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Yermi once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? Я тоже хочу новую мафию. I think calling me a manifestation of Yermi's subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawea. I'm a man Yermi has never met. And we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Yermi wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Yermi imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A spiritual apotheosis. You don't think it would work? Yermi subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man. У меня Саня знакомый пацан, тоже Саня, кстати. Ну, он плавает. Simply not possible. На химовозе. Indeed. It's a shame it's just another place for Механиком. Зарабатываю десятку в месяц. Купил себе ноут. Ну, я можете посмотреть в чате. Не ноут, а комп собрал. Я в чате писал комплектующие, прикинь, за 7 зелени. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Yermi's relationship with the Dark Man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront В основном Yermi. ебашится в мультиплеерные игры. Why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the text of Dr. Freud if you want such answers. No thanks, I hate shrinks. There is another thing you should know about the library. He is here as well.
The Dark Man has been working his way through the text for a long, long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, Detective. Oh, jeez. Just perfect. Все, слава богу, сохранилось, потому что это был бы пиздец. Я бы хуй знает, сколько бы еще играл. Ну, блядь, я не знаю. Я в этом не шарю уже, Саня. Шурик, я не шарю в этом, блядь, железе, блядь. Ты знаешь, мне проще купить консоль и не ебать с этим мозги. Но то, что это, блядь, Nintendo Switch 2, это полная параша, это пиздец. Они, во-первых, сделали voice chat платный. Во-вторых, они сделали онлайн платный. И не подписка там говно, блядь, в отличие хотя бы от PlayStation или от Xbox. И игры теперь на Nintendo стоят в Европе 80 евро, блядь. 80 евро, Карл, блядь, это же ебануться, нахуй. А играть не во что. Они продают Киберпанк, блядь, за 70 евро, нахуй. По full прайсу. Так, все, слава богу. Киберпанк, согласен. Да, спокойной ночи. Все, всем доброй ночи, пацаны. Ну, Шурик, мы с тобой завтра, если что, спишемся. Давай, доброй ночи. Пока-пока. All our good intentions aside.